poet, writer, documentary filmmaker. Owen Sheers, a very talented young Welshman, was at the Hay Festival to talk about his work, books, poems, and the film Resistance based on his novel. Let's hear what he told us and appreciate some of his art. Hey there people from What's Up, we're at the Hay Festival 2011 with Owen Sheers. Owen, welcome to What's Up, how are you? Thank you very much, I'm good, thank you. Okay, now let's start, first things first, right? Okay. Is this your first time here? No, it's not. I feel as I've been very, very fortunate. This is actually my third time in Cartagena, okay. which is pretty amazing because it's a long way from Wales. How did you end up here then? Well, I came to the first festival. I was invited to come and read my poetry. I'm not quite sure why they asked me. I guess, perhaps because I'm actually from a part of the world that is very, very close to the original Hay Festival, in South Wales. So they asked me for the first festival in, I think, 2005. And since then I've been fortunate to come back, sometimes in slightly different ways. The last time I was here, I was interviewing Baba Mal, the amazing Senegalese singer. And now I'm back again, So, yeah, like I said, I feel very lucky. Okay, so this time do you come as a poet? Do you come as a writer? Do you come as a filmmaker, as a documentary maker? What? Sort of a bit of all of those. A bit of all. I mean, you know how it is. When you're living as a writer, quite often you have to end up, you wear more than one hat. So I'm here, in my mind, first and foremost as a poet. And I'll be reading at the Poetry Gala this evening, which I'm very excited about. But I've also been making a radio documentary here for the BBC, and that's a documentary about this city's relationship with literature and also really about how the written word has the possibility to change not just cities but to change the lives of individuals and societies. And then I'm also here to talk about my most recent novel, a book that is called Resistance, which has just been made into a film. So I hope we'll get the chance to talk about that process, the adaptation process from the page onto the screen. That mark upon your back is finally fading, in the way our memory will. Of that night our lust wouldn't wait for bed, so laid us out upon the floor instead, where we worked up that scar. These two tattered flags flying from your spine's mast, a brand-burned secret in the small of your back. I trace them now and feel the disturbance again. The still waters of your skin broken, the volte engaging, as we made our marks like lovers who carve trees. The equation of their names equaled by an arrow that buckles under time but never leaves. And so, though changed under the bark, the skin, the loving scar remains. What would you say then it's the difference between writing poetry and writing a novel? For me, actually, writing a novel feels like a job. Writing poetry is a vocation. Okay. It's a vocation, it's something that you carry around with you. With a novel, what I like about writing a novel is that there's always something to do. If you're not writing, you can edit. If you're not editing, you can research. When you sit and have a drink with your mates at the end of the week, you actually can say that you've done something, Whereas if you're a poet, they say, so what have you done? I was kind of thinking this week, But they are very, very different parts of the mind. I mean, with a novel, once you have that broad story, for me, I need to boil it down to the scene. And then you're dealing with a paragraph, and you're dealing with the rhythm of a scene and what needs to happen in that scene. What does a reader need to know? What do they not need to know? You feel like you're juggling many balls at once. And it's very interesting, whereas for a poem, for me, a poem should work across a very short space of page. And you have, very, very few words. And because of that, each word has to work for its place in the line. You have to feel the weight of each word. And for me, it's a very important slowing down to write a poem. It's a very specific mental space. I find it very calming, and actually even more so now when, our worlds are increasingly fragmented. We're on email, we're on phone, we're on the internet, and Twitter, and there's Facebook. And really, writing and reading poetry, for me now in my life, is one of the only times that I feel, this slowing down. Yeah, and the only way I can describe it is this opening of mental space.
And if it's going well, complete focus, and time passes. What do you think? Thank you so much for being with us. Thank you very much. Muchas gracias. This man pushes a wagon through the streets of the walled Cartagena. In his wagon, he has 200 books that he loans to anyone who wants to read. Among his books, there are works autographed by novel laureates. He has traveled around Latin America, and now we have Martín Murillo and his literary wagon in WhatsApp. Martín Murillo Gómez es el creador de la Carreta Literaria, está con nosotros en WhatsApp. Martín, bienvenido a WhatsApp. Bienvenido a Cartagena. ¿Qué es la Carreta Literaria? La Carreta Literaria le damos un proyecto de promoción de lectura único en su género y vamos a cumplir 4 años con él. Con este Hay Festival cerramos el ciclo de asistir a los 4 eventos literarios más importantes de Latinoamérica, como son Feria del Libro de Bogotá 2009, Feria de Guadalajara 2009, Feria del Libro de Buenos Aires 2010 y Hay Festival 2011. ¿Cómo funciona la Carreta Literaria? Como ves, está armada la bandeja con 200 libros. Yo lo pongo aquí en el Parque de Bolívar los sábados y los domingos, y todo el que se acerca a la carreta puede coger un libro y sentarse en cualquiera de las bancas. Bueno, y ellos se llevan los libros, se los prestas por cuánto tiempo. Inicialmente debe de leerlos aquí, luego cuando ya es lector de la carreta, si no tiene necesidad de firmarme ningún documento, se lo puede llevar. ¿Hace cuánto nació esta idea? Hace 4 años. Hace 4 años. Hace 4 años. ¿Cómo nació? Por mi cercanía con la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano y por las ganas de ser útil a la sociedad, no desde el punto de vista comercial, sino de aportar como en la educación, como en la formación de nuevos ciudadanos. Bueno, ¿y cómo fue esa historia? Bueno, pues yo para el Congreso de la Lengua Española del 2007 fui invitado por la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, la que creó Gabriel García Márquez, como uno de sus invitados a asistir al Congreso siendo vendedor ambulante. Y a partir de ahí, con las amistades que tenía en la fundación, me nace esa idea porque yo venía en un proceso de lectura como vendedor ambulante, venía en un proceso de lectura muy acelerado, entonces me preguntaban, bueno, y después de la lectura, ¿qué sigue? ¿Vas a estudiar? Porque mi sueño era ser analista de la NBA. Y entonces, estando allí donde el Juancho, donde venden jugos, se me ocurrió una tarde que lo que podía hacer era inventarme una carreta como la que tenía el Juancho de jugos y hacerla para montarle libros. Y en eso iba caminando el doctor Raimundo por ahí, y yo me acerqué y le dije, y él me dijo que le gustaba, que le sonaba, que en 8 días habláramos cuando él llegara a Bogotá, porque él iba a viajar ese día, y efectivamente a partir de ahí se hizo la Carreta Literaria, con el apoyo del Concurso Nacional de Belleza. ¿Qué te lleva a hacer la Carreta Literaria? ¿Qué te inspira? ¿Qué esperas que la gente encuentre en la Carreta Literaria? Lo que me lleva es esas ganas de hacerme útil a la sociedad, y que espero que la gente, hombre, pues tenga un punto de referencia y de partida de saber de lo que se pierden al no leer. De dejarle ese punto, esa gotica, para que incentivara la lectura, para que vuelvan a retomar la lectura como un referente de distracción, como una parte más de la vida cotidiana del hombre. Los libros que componen la Carreta Literaria, vos los vas cambiando, sí. Son siempre los mismos, ¿de dónde los obtenés? Aquí hay 200 libros. Okay. Ya. La mayoría me los regalan los escritores, las editoriales. Lo que yo quiero leer lo compro. ¿Ya? Y donaciones de lectores de la Carreta. ¿Ya? Entonces aquí hay 200, yo tengo más de 3.000 libros. Aquí tú te puedes leer un libro de Gabriel García Márquez, autografiado. Para Martín Murillo. O uno de Vargas Llosa, firmado por Vargas Llosa. O uno de William Ospina.
firmado por William Ospina. ¿Ya? Entonces, esa es una de las fortalezas del proyecto. Tener para el deleite, porque mucha gente de pronto lo verá como ostentoso, pero no en ninguna biblioteca del mundo te prestan un libro firmado por un premio Nobel. No, te los muestran en una vitrina, sí. Tú vas a una biblioteca, la Biblioteca Nacional de la Argentina, y los de Borges y todos los ves en vitrina. O sea, pero aquí no, aquí los puedes leer, los puedes tocar. ¿Qué es para vos un libro? Un libro es un oasis de conocimiento. ¿Qué es leer? Leer es conocer el mundo, transportarme, saber que aporto más a la sociedad por medio de la lectura. Tú no te puedes dar el lujo con 42 años de reiniciar los estudios porque es un periodo que pierdes. O sea, tienes que hacerte útil e ir estudiando, y la lectura es estudio todos los días, todos los días. Yo tengo que leer todos los días, constantemente tengo que leer. Martín, muchas gracias por estar con nosotros en WhatsApp. Gracias a WhatsApp, y espero que apliquen en WhatsApp, los televidentes de WhatsApp, el lema de la carreta literaria, que es en el leer está el saber. Y espero que pasen muy chévere en Cartagena. Gracias. En el leer está el saber, la carreta literaria en WhatsApp. Get ready for more Cartagena and the Hay Festival. When we come back, Senel Paz, the Cuban writer and screenwriter.